Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Maharaj, I think you're on mute, Maharaj. Yes. Oh, I'm unmuted now? No. Okay, now I'm unmuted. Okay. Thank you so much, Maharaj, for being with us this morning for the Chennai Yatra. We are extremely grateful to you. It's almost 4 or 5 months since we have had your association. We welcome His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narsingha Maharaj, who is a disciple of Srila Prabhupada and got initiated in the year 1971. Subsequently got initiation from His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj in the year 1994. Has been preaching all over the world. India, Philippines, China, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia and Thailand. And then Maharaj truly walks his talk. Maharaj has been kind enough to visit Chennai several times in the past, but during COVID now, we are getting the second association from Maharaj. Thank you, Maharaj. With your permission, we will also have Tamil translation, Maharaj. Yes, Prabhu. Okay. So we can begin. Yes, Maharaj. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarabhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I've been asked to speak something about Lord Chaitanya and his associates. So I thought it would be interesting to speak about Murari Gupta today. So Murari Gupta is one of the very intimate associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He actually comes from the parental ancestral home of Lord Chaitanya, Sri Hatta. And Murari Gupta had the good fortune to be able to witness all of the childhood pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhuவின் குழந்தை பருவ லீலையை காண்பதில் முராரி குப்தருக்கு முழு
Those of you who come on to Mayapur and come on Parikrama, you'll know how we visit the home of the site anywhere where Murari Gupta's residence used to be. There's a Rama temple there today. And his home is not very far away, only like 5-10 minutes walk from the Yoga Peeth. So as I said, Murari Gupta witnessed all of the childhood pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, and he had the foresight, he had the great intelligence to record all of the different pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Murari Gupta, Chaitanya Mahaprabhuவின் அனைத்து குழந்தை பருவ லீலையும் அவரால காண முடிந்தது. அதற்கு மேலாக அவரிடத்துல புத்தி கூர்மை பிறகு ஒரு முன்னோட்ட பார்வை இருந்த காரணத்தால சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மொத்த குழந்தை பருவ லீலையும் அவரால பதிவிடவும் முடிந்தது. So these records were in the form of diaries which Murari Gupta kept, and later on these diaries were very valuable for people like Krishnadas Kaviraj Goswami when he came to compile the Chaitanya Charitamrita. அதனால இந்த மொத்த விஷயங்களையும் அவர் ஒரு டைரி குறிப்பேடுல அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த விஷயம் கிடைத்த பிறகு கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவரால கிரந்தங்களை இயற்றுவதற்கு இது பெரிய அளவுல உதவிகரமாக இருந்தது. Indeed, it was based on the Chaitanya it was based on these diaries that the Adi Leela was compiled. The Adi Leela was compiled based on the diaries of Murari Gupta, and Madhya and Antya Leela were based on the diaries of Swarup Damodar Goswami. பதிவிட்டிருந்த விஷயத்தை வைத்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் ஆதி லீலையை இயற்றினார். பிறகு ஸ்வரூப் தாமோதர கோஸ்வாமியின் அந்த டைரியை வைத்துக் கொண்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் மத்திய லீலை மற்றும் அந்திய லீலையை அவரால் இயற்ற முடிந்தது. We see in the modern times how devotees like Tamal Krishna Goswami kept a diary, and he describes also Srila Prabhupada's final days in the world. And so Sasvarupa Maharaj also. குறிப்பாக நவீன காலத்திலேயும் எவ்வாறு தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் மற்றும் சத்ஸ்வரூப தாச மகாராஜ் அவர்களும் பார்த்தோம் என்றால் அவர்களும் ஒரு டைரியில பதிவிட்டிருந்தார். குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கடைசி லீலையெல்லாம் அதில் பதிவிடப்பட்டிருக்கு. Hari Sori Prabhu also has recorded and published his diaries. Hari Sori Prabhu அவர்களும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடனான தனது அனுபவத்தை அவர் ஒரு டைரியில எழுதி அதை வெளியிட்டிருக்கிறார். So it's with the help of these diaries that we're able to know so much more about the pastimes of these great devotees. அதனால் இந்த டைரியின் மூலமாக இப்பேற்பட்ட மாபெரும் பக்தர்களின் திவ்யமான லீலைகளை பற்றி நம்மால அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. So Murari Gupta was able to have a wonderful association with Chaitanya Mahaprabhu, that Chaitanya Mahaprabhu would come to his home sometimes, and sometimes Murari Gupta would also go to Lord Chaitanya's home, or sometimes they would meet at the home of Srivas Pandit. அதனால இங்க முராரி குப்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் அற்புதமான லீலைகளை அரங்கேற்றினார். சில சமயம் சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரின் இல்லத்திற்கு வருவதும் உண்டு. முராரி குப்தர் மகாபிரபுவின் இல்லத்திற்கும் செல்வதுண்டு. சில சமயம் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் இல்லத்தில் இருவரும் சந்திப்பதும் உண்டு. One of the pastimes which took place in the home of Srivas Pandit was where Lord Chaitanya Mahaprabhu sat on the throne of Vishnu and revealed himself as the Lord for something like 21 hours. குறிப்பாக ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் இல்லத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷ்ணுவின் ஆசனத்தில் அமர்ந்து தாந்தாம் பகவான் என்கிற விஷயத்தை 21 மணி நேரம் அந்த லீலையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார். And at that time Chaitanya Mahaprabhu revealed
different facts to devotees which they were not knowing and which they thought were unknown to anybody else. But Chaitanya Mahaprabhu showed his omniscience, that he knew everything about things. அந்த சமயத்தில் அந்த 21 மணி நேரத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு பல விஷயங்களை வெளிப்படுத்தினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்படுத்திய இந்த விஷயத்தை அறிந்து கொண்ட பக்தர்கள் எல்லாம் இது வேற யாருக்கும் தெரிவதில்லை. அந்த சமயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த பக்தியின் ஆழத்தை எல்லாம் பக்தர்களிடத்துல பகிர்ந்து கொண்டார். So when it came to Murari Gupta's turn, at that time Lord Chaitanya Mahaprabhu manifested himself in the form of Lord Ramachandra, knowing that Murari Gupta is fully devoted to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Murari Gupta Chaitanya Mahaprabhu வந்தபோது Murari Guptariடம் Chaitanya Mahaprabhu ராம ரூபத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். காரணம் Murari Gupta ராமர் மீது மிகுந்த பக்தியை கொண்டிருந்தார். At one point, Lord Chaitanya Mahaprabhu spoke to Murari Gupta, and he told him that, Murari, you know that Krishna is the supreme form of Godhead. And Lord Ramachandra, this is a subordinate form. This is not the highest feature of the Supreme Personality of Godhead. That you should worship the Lord as Krishna, and you don't need to worship Sitaram. You should worship Radha and Krishna. They're the supreme form. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவரின் ரூபத்தை வழிபட வேண்டும். ஆனா நீங்க வழிபட்டு வருகிற இந்த ராமரின் உருவம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் முழுமையான நிலையை வெளிப்படுத்துவதில்லை, கிருஷ்ணருக்கு கீழ்ப்படிந்தும் இருக்கிறார். அதனால ராதா கிருஷ்ணரின் பரமபுருஷ ரூபத்தை வழிபட வேண்டும் என குறிப்பிடுகிறார். So Murari Gupta then returned home, and then the next morning he came to see Chaitanya Mahaprabhu, and after offering his obeisances to Lord Chaitanya, he told Lord Chaitanya that, he said, you know, you have asked me to give up my worship of Lord Rama, and I'm not able to do it. I'm not able to follow your order, so I should give up my life. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்து பின்னர் முராரி குப்தர் தனது இல்லத்திற்கு செல்கிறார். மறுநாள் காலையில் முராரி குப்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திக்கும் பொழுது, உங்களது ஆணை நான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என கூறினீர்கள், ஆனால் என்னால் ராமரின் வழிபாடை கைவிட முடியாது, அதனால என்ன செய்வது என கேட்கிறார். So Lord Chaitanya Mahaprabhu was deeply affected by the sincere words of Murari Gupta, that he sincerely desired to follow the order of Chaitanya Mahaprabhu, but he was just not able to do it. Murari Gupta said, I have sold my soul to the feet of Lord Raghunath, and I cannot follow, I should follow your order, but I'm not able to do it. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தர் இந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்திய பிறகு அவரின் தீவிர பக்தி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வெகுவாக கவர்ந்தது. குறிப்பாக தனது ஆணையை கடைபிடிக்க முடியவில்லை என முராரி குப்தர் தெரிவித்த போது, அதுவும் முராரி குப்தர் என்னால ராமர் ரகுநாதரை தவிர வேற யாராலையும் என்னால வழிபட முடியலன்னு சொன்னது அவரை கவர்ந்தது. So hearing this sincere confession from the mouth of Murari Gupta, Chaitanya Mahaprabhu replied, telling Murari Gupta that, said, no, then it's all right. You can continue to worship Lord Ram because you are Hanuman. பிறகு இந்த விஷயத்தை முராரி குப்தரிடமிருந்து உண்மையுடன் இந்த விஷயத்தை ஒத்துக்கொண்டதை கேட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு, பரவாயில்லை, நீங்க ஹனுமானாக இருக்கிறதுனால நீங்க ராமரை வழிபட வேண்டும் என கூறுகிறார். And Hanuman can never give up the worship of Lord Rama. There's no way he can ever give up. ஹனுமானால ராமரின் வழிபாட்டை எந்த சமயத்துல எந்த தருணத்திலையும் அவரால கைவிட முடியாது. So, and Lord Chaitanya then went on to glorify that one who is so chaste to his master, to his worshipful Lord, who will never give up the worship of his Lord, then that faithfulness, that is
very wonderful quality. To be so chaste, that is greatly appreciated by the Lord. பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார், யார் ஒருவர் தனது எஜமானர் தங்களது பகவான விசுவாசத்துடன் வழிபட்டு அவர்களின் வழிபாட்டை விட முடியாதோ அவர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள் என சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். Some people worship the Lord in one form for one point, and then they'll change and worship another form of the Lord. They're very flexible. But Chaitanya Mahaprabhu appreciated Murari's chastity, and his fixedness, that he was so fixed that he just wanted to worship Lord Rama. அதனால பொதுவா ஒரு சில பக்தர்கள் எல்லாம் பகவானின் ஒரு ரூபத்தை வழிபட்டு பிறகு வேறொரு ரூபத்தை வழிபட்டு அவர்கள் வழிபடக்கூடிய ரூபத்தை மாற்றி அமைப்பார். ஆனா இங்க குறிப்பாக முராரி குப்தரின் பக்தி என்பது ஸ்திரமாக இருந்தது, விசுவாசத்துடன் செய்யப்பட்டு கொண்டிருப்பதை கண்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So while Murari Gupta was a great devotee of Lord Ramachandra, he was also very much devoted to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Murari Gupta ராமரின் தீவிர பக்தர், ஆனா அதே சமயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மீதும் மிகுந்த நம்பிக்கையை கொண்டிருந்தார். He understood the identity of Chaitanya Mahaprabhu. He understood this Nimai Pandit is no ordinary person, that he must be the Lord himself. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உண்மையான அடையாளத்தை முராரி குப்தர் அறிந்து கொண்டார். நிமாய் பண்டிதருடைய அடையாளம் அவர் சாக்ஷாத் பகவான் என்பதையும் அறிந்து கொண்டார். So Lord Chaitanya had so much love for Murari Gupta. On one occasion, when Murari Gupta was speaking the glories of Lord Ramachandra, Chaitanya Mahaprabhu was so impressed, he liked it so much that he wrote on the forehead of Murari Gupta, he wrote the word Ramdas. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் மிகுந்த அன்பை கொண்டிருந்தார். பிறகு ராமரின் புகழை பற்றி முராரி குப்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் தெரிவித்த போது அதை கண்டு மனமகிழ்ந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரின் நெற்றி பகுதியில ராமதாசர் என எழுதினார். So one of the important pastimes which took place between Murari Gupta and Lord Chaitanya was when the Lord assumed the form of Lord Varaha. அதற்கு மேல சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் முராரி குப்தர் இடத்துக்கு இடையே நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான லீலை என்பது சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு தடவை வராகரின் ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டார். Sri Chaitanya Mahaprabhu is none different from Lord Krishna, and Lord Krishna and therefore Chaitanya Mahaprabhu are Swayam Bhagavan, and all the Lord's different incarnations, they're all there within the original form. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே, அதனால கிருஷ்ணரிடத்துல அனைத்து அவதாரங்களும் குடிகொண்டிருக்கின்றன. So it is described on one occasion, Chaitanya Mahaprabhu was chanting, called out the name Sukara, Sukara. Sukara meaning boar, the form of Lord Varaha. And when Murari Gupta heard this, then he understood the mood of the Lord. ஒரு தடவை சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரை சந்தித்த போது சுக்கர சுக்கர என அழைக்கிறார். சுக்கரா என்னும் பெயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பன்றியின் இந்த வராக ரூபத்தை அறியப்படுகிறது. அதனால முராரி குப்தர் அந்த மனநிலையும் பிடித்து கொண்டார். At that time, Chaitanya Mahaprabhu had picked up a water pot which had like a faucet, and so Chaitanya Mahaprabhu was showing the pastime of Lord Varaha. Picking up the water pot was like picking up the earth planet from the bottom of the universe, and he was holding it in his mouth, and this way he was showing himself as Lord Varaha. அந்த சமயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரின் பூஜை அறையில் இருந்த அந்த மண் பானையை எடுத்து சுமந்து கொள்கிறார். வராக ரூபத்தில் எவ்வாறு இந்த பூமி இந்த பிரபஞ்சத்தின் கீழே கர்ப்போடகா கடல்ல இருந்து எடுத்தாரோ அந்த விஷயத்தை அவர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை முராரி குப்தர் கண்கூடாக கண்டார். Another pastime which took place was when the Lord assumed his forearm form in front of Murari Gupta, and at that time the Lord was calling out for Garuda,
இன்னொரு சமயம் சைத்தன்யா மகாபிரபு முராரி குப்தருக்கு முன் 4 கரங்களை வந்து எடுத்து கொண்டிருந்தார். அந்த 4 கரத்தை எடுத்து கருடா கருடான்னு அழைக்கிறார். So Murari Gupta came forward as Garuda and said, "Get on my back." உடனடியாக முராரி குப்தர் சைத்தன்யா மகாபிரபுவிற்கு முன் வந்து எனது பின்னால் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் என கூறுகிறார். And Chaitanya Mahaprabhu questioned that, "You are Garuda? You know how to, you can take me?" Murari Gupta said, "Yes, I can be Garuda, I will carry you." சைத்தன்யா மகாபிரபு நீ கருடனா என்னால வந்து உன்னால சுமந்து செல்ல முடியுமான்னு கேட்டபோது ஆமா என்னால சுமந்து செல்ல முடியும் நீங்க என் பின் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் என கூறுகிறார். And Murari Gupta said, "Don't you remember when I carried you to the heavenly planets along with Satyabhama? We went there to Indra and you brought the earrings of Mother Aditi to return the earrings to Mother Aditi. And at that time we took the Parijata tree from the heavenly planets." அந்த சமயத்தில் சைத்தன்யா மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் நான் உங்களிடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்றோம். அங்க வந்து பாரிஜாத்தா மரத்தை வந்து எடுத்து வந்தோம். சத்யபாமாவுடன் பிரயாணம் செய்தோம். அப்புறம் அதித்தியுடைய காதணியை எடுத்துட்டு வந்து அவரிடத்துல ஒப்படைத்தது இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா என கேட்கிறார். And that foolish Indra tried to stop you from taking the Parijata tree, to bring the Parijata tree down to Dwarka. அந்த சமயத்தில் இந்திரன் மூடத்தனமாக பாரிஜாத்தா மரத்தை நீ எடுக்க முயற்சி செய்த போது அவர் வந்து அதை தடுத்து கொண்டிருந்தார். அது ஞாபகம் இருக்கா? At that time I was carrying you, I was your carrier then. அந்த சமயத்துல நான் வந்து உங்களை சுமந்து கொண்டிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா? And don't you remember also how I carried you when we went to Sonitapura, when we went to the kingdom of Banasur? அதிலேயே வந்து குறிப்பாக சோனிதாபுராங்கிற இடத்துல பனாசுரனுக்கு எதிராக வந்து சவால் விடும் பொழுது எவ்வாறு நான் சுமந்து சென்றேன் என்பது ஞாபகம் இருக்கா? Aniruddha had been captured by Banasur and was being held a prisoner in Banasura's palace. அந்த சமயத்தில் அனிருத்தர் பனாசுரனால வந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டார் அவரது அரண்மனையில. Aniruddha had been brought there to satisfy the desires of Banasura's daughter Usha. அந்த சமயத்தில் பனாசுரனின் மகளான உஷாவின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனிருத்தர் அவ்விடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டார். Usha had a wonderful friend named Chitralekha, and Chitralekha was an artist. உஷாவின் தோழி சித்ரலேகா ஒரு பெரிய ஓவிய கலைஞராக இருந்தார். So Banasura was keeping his daughter Usha, he was keeping her away from all the men, and she was in private, but she was staying with this other lady, Chitralekha, and one night in her sleep, this Usha was saying the name of some man. அந்த சமயத்துல மனிதர்களுடைய சகவாசம் இல்லாத அளவிற்கு பனாசுரன் தனது மகளான உஷாவை ஒரு தனி அறையில வந்து அடைத்து வைத்திருந்தார். சோ அந்த சமயத்துல உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது உஷா ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் பெயரை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். So Chitralekha understood that, oh, Usha's dreaming about some man. And so she asked Usha about who was this man in your dream. பிறகு உஷாவின் தோழியான சித்ரலேகா உஷாவிடம் நீ யாராவது ஒரு நபரின் பெயரை இளவரசரின் பெயரை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் கனவுல யார் அவர் என கேட்கிறார். So Usha described him, and Chitralekha began to draw pictures of different great kings and princesses, the princes that she knew. அதனால அந்த நபரின் பெயரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது சித்ரலேகா தனது ஓவிய கலைஞன் என்ற முறையில தனக்கு தெரிந்த இந்த மிக உயர்ந்த நபர்களான மன்னர்கள் இளவரசர்களின் படத்தை வரைந்து காண்பித்தார். And at one point she came to the Yadu dynasty and she drew pictures of Krishna. And when she saw Krishna, then Usha was a little embarrassed. But then when she drew the picture of Krishna's son Aniruddha, then this was the man in her dream. பிறகு யதுவம்சத்துல இருப்பவர்களின் வரைபடத்தை வரைந்த போது
கிருஷ்ணரின் படத்தை வரைந்த போது உஷா கிருஷ்ணரின் படத்தை கண்டு தர்ம சங்கடத்திற்கு உள்ளாகிறாள். ஆனா பிறகு கிருஷ்ணரின் பேரனான அனிருத்தனின் படத்தை வரைந்த போது இவர்தான் அந்த நபர் என குறிப்பிடுகிறார். So Chitralekha had mystic powers, and she used her powers to go off to Dwarka, fly into Dwarka, and in the middle of the night she found this Aniruddha, and she brought him while he was still sleeping. She brought him from Dwarka, she brought him out of Dwarka and brought him to Banasura's palace there, where Usha was staying. அதனால இந்த உஷாவின் தோழியான சித்ரலேகா அவளுக்கு யோக சக்தி இருந்த காரணம்னால அந்த யோக சக்தியின் மூலமாக அவளால வந்து துவாரகைக்குள்ள நுழைய முடிகிறது. துவாரகையில உறங்கிக் கொண்டிருந்த அனிருத்தரை அவர் அப்படியே வந்து கடத்தி கொண்டு அவர் அப்படியே வந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்க கோலத்திலேயே பனாசுரனின் அரண்மனையில எங்கு உஷா இருந்தாலோ அவ்விடத்திற்கு அழைத்து வருகிறார். So Aniruddha, when he woke up, he found himself in the private quarters of this young woman, a beautiful princess named Usha. And so naturally, they have a loving relationship. So அப்ப எழுந்து பார்த்தபோது அனிருத்த ஒரு அழகான பெண் இளவரசி உஷாவை வந்து காண்கிறார். பிறகு அவர்களிடத்திலேயே இந்த காதல் எல்லாம் மலர்கிறது. So some of the other people, other ladies who were serving Usha, they could tell some changes in her after she'd been associating with Aniruddha, that she changed, she's not the same young chaste hero anymore. And they told her father. அந்த சமயத்தில் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் காதல் மலர்ந்து கொண்டிருந்த காரணம் அதனால வந்து உஷாவிடம் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை எல்லாம் உஷாவின் கீழ் வேலை செய்திருந்த அந்த பணிப்பெண்களை எல்லாம் கண்டு பழைய உஷா இல்லை என்கிற விஷயத்தை பனாசுரனிடம் தெரிவிக்கின்றனர். So Bana was a powerful demon. He had 1,000 arms. அதனால பனாசுரன் சக்தி வாய்ந்த அசுரன் 1000 கரங்களை கொண்டிருந்தான். And he'd pleased Lord Shiva because he played the drum. When Lord Shiva danced, he was playing the drum very nicely, and Lord Shiva was able to dance in great ecstasy. And as a result of his service, Lord Shiva gave him the blessing that he would reside there and always protect him. அதனால சிவபெருமான் இந்த தாண்டவ நடனத்தில் ஆடிக்கொண்டிருந்த போது குறிப்பாக பனாசுரன் 1000 கரங்கள் கொண்டிருந்தனால மிருதங்கத்தை வாசித்து சிவபெருமானுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை கொடுத்தான். அதனால சிவபெருமான் பரவச உணர்ச்சியில் இருந்தார். அதனால வந்து உனது கோட்டையை நான் பாதுகாப்பேன் என்கிற ஆசீர்வாதத்தையும் சிவபெருமான் பனாசுரனுக்கு கொடுத்தார். So when Banasura heard that his daughter had been corrupted by some man, he was very upset, and he came there to arrest Aniruddha, and there was a great fight. அதனால தனது மகள் உஷா ஒரு ஆண் நபரால தீண்டப்பட்ட விஷயத்தை அறிந்த பனாசுரன் உஷா தங்கியிருந்த அந்த அந்தரங்க அறைக்கு வந்து அனிருத்தனை கைது செய்கிறார். So Aniruddha is a great fighter, he's a Maharathi, but he could not defeat the Nagapasa of Banasura, and Banasura used this Nagapasa to arrest Aniruddha, and he put him in his prison. அதனால அனிருத்தர் பெரிய அளவுல வந்து சண்டை போட கூடியவர் மகாரதி. ஆனா பனாசுரன் இடத்துல இருந்த இந்த நாகபாசாக்கு எதிராக சண்டை போட முடியவில்லை அனிருத்தரால. So for about 4 months, Aniruddha had been missing. Nobody knew where he'd gone. So then Narada Muni came there to Dwarka, and he told Lord Krishna and everybody what had happened. 4 மாதங்கள் அனிருத்தர் எங்கு சென்றார் என்கிற விஷயத்தை யாரும் அறியவில்லை. பிறகு நாரதர் துவாரகைக்கு வந்து அனிருத்தரின் இருப்பிடத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். So immediately Lord Krishna and Lord Balaram and all the sons of Krishna, and they get all their army, and they make a huge army, and they all come there to Banasura's kingdom to get back Aniruddha. அதனால கிருஷ்ணர் பலராமர் கிருஷ்ணரின் மகன்கள் பிறகு வந்து போர் வீரர்கள் இவர்களை எல்லாம் வந்து அழைத்து வந்து பனாசுரனின் இருப்பிடத்திற்கு இவர்கள் எல்லாம் விரைகின்றனர் சண்டை போடுவதற்காக. And it's a wonderful fight.
great fight. Lord Krishna is fighting Lord Shiva, and Lord Shiva's sons, Ganesh and Kartikeya, they're fighting the sons of Krishna. And at that time Garuda is also there, because Garuda brought the Lord on his back, and Garuda's there and he's fighting with Kartikeya's peacock. So Murari Gupta told Lord Chaitanya, he said, don't you remember, I carried you to the kingdom of Banasura and I fought that Kartikeya's peacock and I banished all her feathers, all the feathers from the body of that peacock. And the Samayatil, Chaitanya Mahaprabhuvidam, Murari Gupta குறிப்பிடுகிறார், நான் தானே வந்து பனாசுரன் இருக்கக்கூடிய இருப்பிட கோட்டைக்கு உங்களை சுமந்து சென்றேன். அப்ப கார்த்திகேயனோட மயிலுடன் சட்டை போட்டு அந்த மயில் இறகை எல்லாம் நான் சிதறடித்தேன். ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்கிறார். Of course, it was a very great battle, and there was the Shiva Astra and the Narayan Astra, and then Lord Krishna put Lord Shiva to sleep. He made them all start yawning. He used his yawning weapon. Everybody goes to sleep. அந்த சமயத்துல அது ஒரு பெரிய யுத்தம். சிவ அஸ்திரம் நாராயண அஸ்திரத்திற்கு எதிராகவும் வந்து போர் கொண்டது. அந்த சமயத்துல இந்த கொட்டாவி விட்டு தூங்கக்கூடிய அஸ்திரத்தம் ஏவப்பட்டதனால பெரும்பாலானவர்களை கிருஷ்ணர் வந்து தூங்க வைத்தார். And that Lord Shiva brought his Shiva Dwara weapon to burn everything, but Lord Krishna has the Vishnu Dwara weapon to freeze everything. அதனால சிவபெருமானிடத்துல சிவஜ்வரா அஸ்திரம் இருந்தது, அது எல்லாத்தையும் வந்து எரிக்கக்கூடியது. ஆனா விஷ்ணு ஜுவரா அஸ்திரத்திற்கு எல்லாத்தையும் வந்து அமைக்கக்கூடிய சக்தியும் இருந்தது. So the Shiva Dwara has to surrender to the Vishnu Dwara, and then Banasura is fighting, and Lord Krishna starts cutting off his arms. He's got 1,000 arms, and Lord Krishna started to cut off his arms because he knew he's got so many arms, he's so puffed up, he's so proud, I'll make him humble. And he cut off his arms and left him with 4 arms. அந்த சமயத்துல விஷ்ணு ஜுரா மற்றும் இந்த சிவஜுராக்கு எதிராக வந்து சண்டை நடைபெற்ற போது சிவஜுரா விஷ்ணுவிடம் சரணடைந்தது. அந்த சமயம் பார்த்து கிருஷ்ணர் பனாசுரனுக்கு இருந்த அந்த 1000 கரங்கள்ல 4 கரங்களையும் மட்டும் வைத்துவிட்டு 996 கரங்களையும் தனது சக்கரத்தின் மூலமாக அவனது ஆணவத்தை அடக்கி பணிவாக்குவதற்காக வெட்டி சாய்த்தார். But Lord Krishna didn't kill Banasura, because Banasura is the son of Bali Maharaj, and he's born in the family coming from Prahlad Maharaj. அதுல வந்து குறிப்பாக கிருஷ்ணர் பனாசுரனை வதம் செய்யவில்லை. காரணம் என்னவென்றால் பனாசுரன் பலி மகாராஜருடைய குழந்தை, அது மட்டும் இல்லாம பிரஹ்லாதுடைய வம்சத்துல வந்து கொண்டிருந்தார். And Lord Krishna remembered how he'd given the benediction to Prahlad Maharaj that his descendants would not be killed, even though they're all demons, they wouldn't be killed. He wouldn't kill them because they're born in the family coming from Prahlad. அதுல குறிப்பாக பிரஹ்லாதரிடம் பகவான் வந்து ஒரு வரத்தை கொடுத்திருந்தார். உனது வம்சத்தில் இருப்பவர்கள் யாரையும் நான் கொல்ல மாட்டேன், காரணம் இது பிரஹ்லாதுடைய வம்சம் என குறிப்பிடுகிறார். So Banasura was made a little humble. He was left with 4 arms, and he was told to stay with Lord Shiva and serve Lord Shiva. And this way, you stay out of trouble. பிறகு பனாசுரனுக்கு 4 கரங்கள் தான் இருந்தது. பிறகு பணிவாக்கப்பட்ட பனாசுரன் சிவபெருமானிடத்துல பக்தி செய்து கொண்டு அவன் வாழ்ந்து வந்தான். So Usha and Aniruddha were released, and they went back to Dwarka. உஷா அனிருத்தா இவர்கள் இருவரும் விடுவிக்கப்பட்டு அவர்கள் இருவரும் துவாரகைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். So this was Murari Gupta's pastime as Garuda, that he carries the Lord on his back, and everyone was very happy to see Murari Gupta carrying the Lord on his back around the courtyard. அதனால எவ்வாறு கருடனுக்கு பின்புறத்துல பகவான் அமர்ந்த இவ்விடத்திற்கு சென்றாரோ அதே போல இந்த ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய முற்றத்துல கருடனாக மாறிக்கொண்ட
முராரி குப்தருக்கு பின்னால சைத்தன்ய மகாபிரபு அமர்ந்து கொண்டு அவர் அந்த முற்றத்துல சுற்றி சுற்றி வருகிறார். Another important pastime was one day Murari Gupta came in and offered his obeisances, first to Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then he went to Lord Nityananda and offered his obeisances to Lord Nityananda. முராரி குப்தா ஒரு தடவை சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து பிறகு நித்யானந்த பிரபுவை அணுகி தனது வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறார். So Lord Chaitanya then said to Murari Gupta that this is an offence. You've not followed the Vaishnava etiquette. You've come to me first and then went to Lord Nityananda to offer obeisances. This is not proper etiquette, Murari Gupta. பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் நீங்க ஒரு குற்றத்தை இழைத்து விட்டீர்கள், அதனால வைஷ்ணவ நல் நடத்தையும் நீங்க கடைபிடிக்கவில்லை. முதல்ல எனக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்த பிறகுதான் நீங்க நித்யானந்த பிரபுவை அணுகினீர்கள், அது ஒரு குற்றம். So one reason is Lord Nityananda is older than Sri Chaitanya Mahaprabhu. So the older person should be given respect first before the younger person. அதனால இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விட நித்யானந்த பிரபு வயதில் மூத்தவர். அதனால வயதில் மூத்தவருக்கு தான் முதற்கண் மரியாதையை செலுத்தப்பட வேண்டும். Anyway, Lord Chaitanya Mahaprabhu told Murari Gupta that you go home and tonight in your sleep everything will be, I will come and reveal everything to you. பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் சரி நீங்க இல்லத்திற்கு செல்லுங்கள், என்று இரவு நீங்க உறங்கும் பொழுது நான் உங்களது கனவில் தோன்றி நான் அந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன் கூறினார். So that night in his sleep Murari Gupta saw Lord Nityananda as Balaram, and he saw that there was Ananta Shesha over his head, and he saw that Balaram was none different from Lord Nityananda, and that he's also the Lord, the Supreme Lord. அன்றைய கனவுல நித்யானந்த பிரபு பலராமராக மாறுவதை கண்ட முராரி குப்தர் அதை கண்டு எவ்வாறு பலராமருடைய தலைக்கு மேல அனந்த சேஷன் இருப்பதை எல்லாம் கண்டு இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரே நபர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்தார். So the next day when Murari Gupta came to see the two lords, he first of all went to Lord Nityananda and offered his obeisances, and then came and offered obeisances to Lord Chaitanya. பிறகு மறுநாள் முராரி குப்தர் இந்த ரெண்டு பகவானையும் அணுகிய போது முதல் மரியாதையை நித்யானந்த பிரபுவிடம் தெரிவித்து பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் வருகிறார். So the way to understand this is that when we worship the Supreme Lord, we first of all offer respects to the spiritual master and then to the Supreme Lord. We don't directly worship Krishna. அதனால இங்கிருந்து நாம அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய பாடங்கள் என்றால் நாம பகவானை வழிபடும் பட்சத்துல முதலாக நாம ஆன்மீக குருவை தான் வழிபட வேண்டும், நேரடியாக கிருஷ்ணரை வழிபடக்கூடாது. We have to approach Krishna through the spiritual master. நாம கிருஷ்ணரை ஆன்மீக குருவின் மூலமாக அணுகப்பட வேண்டும். Therefore, Lord Nityananda, being none different from Lord Balaram, he is the original spiritual master. So the proper etiquette is first to offer obeisances to Lord Nityananda and then to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is himself the Supreme Lord. அதனால நித்யானந்த பிரபு பலராமரிடமிருந்து வித்தியாசம் இல்லை. ஸோ அதனால அவருக்கு முதல்ல ஆதிகுரு என்கிற முறையில அவருக்கு தான் முதல் மரியாதையை செலுத்த வேண்டும். பிறகு பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் அவர் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவரை வழிபட வேண்டும். Lord Chaitanya Mahaprabhu was accustomed to chewing pan, and sometimes he would give very special devotees his pan which he had chewed. சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் வெற்றிலையை அவர் மென்று கொண்டிருப்பார். அதனால விசேஷமான பக்தர்களுக்கு அந்த மென்று கொண்டிருந்த அந்த வெற்றிலையை கொடுப்பார். Just like
the mother of Vrindavan Das Thakur, she was the daughter of one of Srivasi's brothers. எவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபு விருந்தாவன் தாஸ் தாக்கூருடைய அன்னை நாராயணிக்கு அதாவது அவர் சாப்பிட்ட உச்சிஷ்டத்தை வந்து கொடுத்தார். ஸோ அவர் வந்து ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய சகோதரன் மகளாக அறியப்படுகிறார். Yes, her name was Narayani. So Narayani, she got the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes Lord Chaitanya would give his pan to Narayani. So she was known as the fortunate child who got the remnants from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhuவின் கருணைக்கு பாத்திரமான நாராயணி. ஸோ அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்டதன் காரணமாக ஒரு அற்புத பக்தரான விருந்தாவன் தாஸ் தாக்கூரை தனது கருவில் சுமந்தால் நாராயணி. But Lord Chaitanya also gave his pan remnants to Murari Gupta, and Murari Gupta took it in his two hands. அதே சமயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் தனது தான் நின்று கொண்டிருந்த அந்த வெற்றிலையை அவர் அப்படியே வந்து முராரி குப்தரிடம் கொடுத்த போது தனது இரு உள்ளங்கையினால அதை பெற்றுக்கொண்டார். And after taking the remnants of Lord Chaitanya's pan, then Lord Chaitanya told him, go and wash your hands. And Murari Gupta simply took his hands and put them on his head and wiped his hands on his head. பிறகு இந்த வெற்றிலையை பெற்றுக்கொண்ட முராரி குப்தரை நோக்கி சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்று கையை கழுவிக்கொள்ள வேண்டும் என கூறுகிறார். ஏன்னா முராரி குப்தரா கையை கழுவாமல் தனது தலையில் தடவி கொண்டார். And so Lord Chaitanya again told him, he said, you're not following the etiquette, Murari. This is not the proper etiquette. பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் நீங்க சரியாக வந்து நல் நடத்தையை வந்து கடைபிடிப்பதில்லை, இது சரியல்ல என குறிப்பிடுகிறார். Then another pastime happened that, Murari Gupta by profession, he is Vaidya. He's like, a physician, a doctor. And so he would take care of people's diseases, not only their material disease, but also their spiritual disease. முராரி குப்தர் தொழில் ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் ஒரு மருத்துவர். அதனால தன்னை அணுகக்கூடிய இந்த நோயாளிகளுக்கெல்லாம் பௌதீக நோய் மற்றும் ஆன்மீக நோய் ரெண்டுத்தையும் வந்து அவரால் போக்க இயலும். Murari Gupta was a householder, and he maintained his family by treating his patients. அதனால முராரி குப்தர் அடிப்படையில ஒரு கிரகஸ்தர். அதனால தனது இல்லத்திற்கு வரக்கூடிய தனது இல்ல உறுப்பினர்களுக்கும் அவர் வந்து நோய்க்குண்டான மருத்துவம் வருபவர்களிடத்திலையும் இதனை வெளிப்படுத்துவார். And Chaitanya Charitamrita says that Murari never ever asked anybody for any money. He never took any donations from people. குறிப்பாக இங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விஷயம் என்னவென்றால் முராரி குப்தர் யாரிடமும் இருந்து எந்த நன்கொடையும் கேட்பதில்லை, யாரிடம் பணமும் கேட்க மாட்டார். Simply whatever income he got by treating his patients, that was how he maintained his family. நோயாளிகள் வரும்பொழுது மருத்துவம் செய்வதனால கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை வைத்துதான் அவர் தனது குடும்பத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார். So Srila Prabhupada describes in his purport there that Murari Gupta was a very ideal householder. He was very responsible in maintaining his family, not taking any donations from people, and at the same time he was very devoted to Lord Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் முராரி குப்தர் ஒரு முன் உதாரண கிரகஸ்தர். அதற்கு மேலாக அவர் வந்து யாரிடமும் வந்து பணத்திற்காக வந்து கையேந்த மாட்டார், பொறுப்பானவர். அதற்கு மேலாக அவர் ஒரு சிறந்த பக்தராகவும் திகழ்ந்தார். So I found two different interpretations of this pastime. The way it's described in Chaitanya Bhagavat and the way it's described in Chaitanya Charitamrita by Srila Prabhupada in his purport appear to be a little different. அதனால இந்த ஒரு விஷயம் சைத்தன்ய பாகவதம் மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இருவித கண்ணோட்டங்களை என்னால வந்து பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் பொருளுரையில சில விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார்.
I'll tell you both of them. In the Chaitanya Charitamrita, Prabhupada describes that on one day Shivananda Sen had given a lot of prasadam to Lord Chaitanya Mahaprabhu. There'd been a lot of rice with ghee, and there was too much ghee, and because of this, the next morning Chaitanya Mahaprabhu had indigestion. So அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாத சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல குறிப்பிட்ட விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறேன். சிவானந்தா அவர் கொடுத்தது என்னவென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு நிறைய உணவு எல்லாம் கொடுத்திருந்தார். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருக்கு அஜீரணம் ஏற்பட்டது. So Chaitanya Mahaprabhu, having indigestion, he comes to Murari Gupta to get treatment. அஜீரணம் காரணமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு சிகிச்சைக்காக அவர் முராரி குப்தரை அணுகுகிறார். And the way I read it in the Chaitanya Bhagavad was describing that Murari Gupta was at home and he was offering food to the Lord. He was offering rice and he was throwing it on the floor and he was saying, "Come and eat, come and eat." ஆனா இங்க சைத்தன்ய பாகவதத்துல குறிப்பிட்டுள்ள விஷயம் என்னவென்றால் முராரி குப்தர் தனது இந்த இல்லத்தில் சமைத்த சாதத்தை எல்லாம் தரையில் கிடத்தி தயவு செய்து சாப்பிடுங்கள்னு கூறியதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Then he was simply taking the rice, mixing it with ghee and throwing it and telling the Lord, "Come and eat, come and eat." அவர் இந்த சாதத்தை நெய்யினால பிசைந்து அவர் தரையில் போட்டு பகவான் இடத்துல சாப்பிடுங்கள்னு கூறுகிறார். And so the next day Chaitanya Mahaprabhu came and said, "All that rice you gave me yesterday, it's given me indigestion." அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரை அணுகி, நீங்க அதிகப்படியான சாதத்தை நேற்று எனக்கு கொடுத்ததன் காரணமாக எனக்கு அஜீரணம் ஏற்பட்டது என தெரிவிக்கிறார். So Lord Chaitanya then told Murari Gupta, he said, "Cure for indigestion, I have to drink water, and I want the water from your pot." And Chaitanya Mahaprabhu took the pot of Murari Gupta and drank the water. அதனால இந்த அஜீரணத்திற்கு சிகிச்சை என்னவென்றால், நீங்கள் நீரை அருந்துவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொம்பிலிருந்து நான் நீர் குடித்தால்தான் இதுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என கூறி அந்த நீரை பருகுகிறார். So Srila Prabhupada said, Murari Gupta not only cured people's material disease, their bodily disease, he could cure their spiritual disease. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், முராரி குப்தா பௌதீக நோய், உடல் நோயை மட்டும் அவர் சிகிச்சை அளிப்பதில்லை, ஆன்மீக நோய்க்கும் சிகிச்சை அளிக்கிறார். The spiritual disease is that they have forgotten Krishna. They've forgotten Krishna, become absorbed in the body and the senses, and they've forgotten their position as a spirit soul. So அதனால இந்த ஆன்மீக நோய் என்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மறந்த நிலையில் இருப்பது. அதனால உடல் மற்றும் புலன்களுடன் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு கிருஷ்ணரை மறந்திருப்பதே ஆன்மீக நோயாகும். So Murari Gupta could give the greatest benefit to people. அதனால முராரி குப்தா மக்களுக்கு பெரிய நன்மையை அளித்து வந்தார். Another pastime which took place was Murari Gupta was praised by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu told him that, "Murari, you have satisfied Lord Krishna." இன்னொரு சம்பவம் ஏற்பட்டது. அந்த லீலையில் பார்த்தோம் என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரை புகழ்ந்து கொண்டிருந்தார். முராரி குப்தரை நீங்க கிருஷ்ணரை மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறீர்கள். Mahaprabhu was speaking the glories of devotional service, and he was quoting verses from the scripture where Lord Krishna says that he cannot be satisfied by austerities and penances, he cannot be satisfied by scholarship, he cannot be satisfied by there's no
other means of satisfying the Lord other than devotional service. அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டின் புகழை பற்றி பலவித சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். குறிப்பாக எவ்வாறு பகவான் தவம் மூலமாகவோ விரதம் மூலமாகவோ அல்லது பண்டிதத்துவம் மூலமாகவோ அவன் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை, பக்தி தொண்டின் மூலமாக மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்பதை குறிப்பிடுகிறார். So at that time Lord Chaitanya Mahaprabhu turned to Murari Gupta and said, Murari, you have satisfied Lord Krishna. அந்த சமயத்தில் முராரி குப்தரை நோக்கிய சைத்தன்ய மகாபிரபு, முராரி குப்தர், நீங்க கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சி அடைய வைத்துள்ளீர் என கூறுகிறார். And Murari Gupta is a very great devotee, and he knew many verses from Srimad Bhagavatam. So he quoted a beautiful verse from 10th Canto Bhagavatam, where Sudama Vipra is speaking to Lord Krishna. அதனால இங்க முராரி குப்தர் பெரிய பக்தர், அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பல ஸ்லோகங்களை அறிந்திருக்கிறார். குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டத்துல சுதாம விப்ரர் கிருஷ்ணரிடம் கூறக்கூடிய அந்த ஸ்லோகத்தை குறிப்பிடுகிறார். Because Lord Krishna had embraced Sudama, Lord Krishna had worshipped Sudama and taken the water which washed his feet, put it on his head. So Sudama was overwhelmed with love for Lord Krishna. அதிலும் குறிப்பாக கிருஷ்ணர் சுதாமா விப்ரரை வந்து தழுவி கொண்டார், வழிபடுகிறார். அவரின் பாத நீரை எல்லாம் எடுத்து தலையில் தேய்த்துக் கொள்கிறார். So இந்த விஷயம் பகிரப்பட்டது. And Sudama says to Lord Krishna, who am I? He said, I'm not even a Brahmin, I'm just a Brahmana Bandhu. I'm just a friend of the Brahmins. I'm not even a Brahmin myself. And who are you? You are the Supreme Lord, the personality of Godhead. But with your two arms you have embraced me. அதனால அப்ப சுதாமர் கிருஷ்ணரிடம், நான் யார்? நான் பிராமணர் கூட அல்ல, பிராமண பந்து. ஆனா நீங்க உங்களது நிலை என்ன? நீங்க வந்து பரமபுருஷ பகவான். அப்படி இருந்தும் உங்களது இரண்டு கரங்களால என்னை நீங்க வந்து தழுவி இருக்கிறீர்கள். So in the purport to this section, Srila Prabhupada explains how Sudama was not, although he was born in a Brahmana family, he did not consider himself a Brahmana. He was so humble. அதனால இங்க பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், சுதாம விப்ரர் பிராமண குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் தன்னரை பிராமணராக அவர் அடையாளம் காணவில்லை, அந்த அளவிற்கு பணிவை வெளிப்படுத்தினார். We know as a Brahmana he had the facility that he could go begging, but he wouldn't go begging. He wouldn't beg from anyone because he thought, I'm not really a Brahmin. I'm not a worthy person. அடிப்படையில் அவர் பிராமணர் என்பதனால அவர் வந்து மதுக்கரியை எடுக்க வேண்டும். ஆனாலும் நான் பிராமணன் இல்லைங்கிறதுனால மதுக்கரிக்கு அந்த யாசகம் செய்வதற்கு செல்ல மாட்டார். So he described himself as a Brahmana Bandhu, friend of the Brahman. அதனால தன்னை பிராமண பந்து, பிராமணர்களின் நண்பனாக தன்னை அடையாளம் காண்கிறார். And Murari Gupta, he's not even a Brahmana, he's not even a Brahmana Bandhu. He's just born in some Vaidya families like Sudra in the social system. அதனால இங்க முராரி குப்தரின் நிலையை பார்த்தோம் என்றால் அவர் வந்து பிராமண குலத்துல வந்து பிறக்கவில்லை, பிராமண பந்துவும் வந்து அழைக்கப்படுறதில்லை. அதனால இது பொதுவா வந்து சமூக ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் அவர் ஒரு சூத்திர குலத்தில் தான் தோன்றினார். But Lord Chaitanya Mahaprabhu is telling him that you have satisfied Lord Krishna. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தரிடம் நீங்க கிருஷ்ணரை வந்து மிகவும் திருப்தி அடைய வைத்துள்ளீர். So then Prabhupada talks, what about the position of our devotees in ISKCON, that we can hardly be described as Brahmana Bandhus? அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து குறிப்பிடுகிறார், இந்த இஸ்கான் இயக்கத்துல மருத்துவர்களை பற்றி எவ்வாறு அடையாளம் காணுவது, பிராமண பந்துக்கள். Of course, in Prabhupada's time, we did not have very many Indian devotees. So Prabhupada is speaking about us Western devotees, that we're all very low-born, we're very low, we're from the outside the Vedic culture. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆரம்பத்துல பெரிய அளவுல எல்லாம் வந்து இந்திய பக்தர்கள் எல்லாம் இந்த இயக்கத்தில் வரவில்லை. அதனால மேற்கத்திய நாடுகள் என்பதனால எங்களின் இந்த கீழான நிலையை எவ்வாறு வேத கலாச்சாரத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு நாங்கள் பிறப்பெடுத்துள்ளோம் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்.
So how can we ever satisfy Lord Krishna? So அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எவ்வாறு பகவானை வந்து நம்மால வந்து திருப்தி செய்ய இயலும்? So Srila Prabhupada said, if we follow Lord Krishna's, if we follow Lord Chaitanya's instruction, Yari Deki Tari Kaho Krishna Upadesh Amara Gaya Guruhana Tara Edesh. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. And in this way become spiritual teacher and save the land. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுவார், அதனால வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசத்தை கேட்டு நாம் எல்லாம் வந்து நடக்க வேண்டும். ஜாரே தேகோ தாரே கஹோ கிருஷ்ண உபதேசா அமர அக்ஞாய குருஹை தாராயி தேஷ். யாரையெல்லாம் வந்து சந்திக்கிறோமோ பார்ப்பவர்களிடத்திலெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி பேசி ஆன்மீக குருவாக செயல்பட்டு எல்லாரையும் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட வைக்க வேண்டும். So Srila Prabhupada states that if we try to follow this instruction of Chaitanya Mahaprabhu, then we can satisfy Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உபதேசத்தை கடைபிடித்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் நிச்சயம் திருப்தி அடைவார். And Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, the Prabhupada's spiritual master, he also speaks on this section that the important point is not the birth. That's not the important point. But the important thing is the devotion, that mood of devotion. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் இந்த விஷயத்தை தான் வந்து குறிப்பிடுகிறார். அதனால இங்க எந்த குலத்தில் தோன்றினோம் என்பது வந்து முக்கியம் இல்ல, பக்தி எந்த மனோபாவத்தில் செய்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமானது. So Murari Gupta understood that the Lord is not going to always be with us, that He's not always going to manifest His pastimes on this planet. So he desired that before the Lord departs from the world, he thought, I want to finish my life. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடர்ச்சியாக நம்முடன் லீலையை செய்து கொண்டிருக்க போவதில்லை. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு இவ்வுலகை விட்டு பிரிவதற்கு முன் நான் எனது உடலை மாய்த்து கொள்ள வேண்டும் என முராரி குப்தர் விரும்புகிறார். Of course, we saw this, that was the same situation with Haridas Thakur, that he also desired to leave the world before Chaitanya Mahaprabhu. இதே விருப்பத்தை தான் நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபிரபு இவ்வுலகை விட்டு பிரிவதற்கு முன் அவரும் வந்து உடலை விட வேண்டும் என விருப்பம் கொண்டிருந்தார். Of course, Haridas Thakur was already in old age by that time, and it was arranged that he could leave his body before Chaitanya Mahaprabhu departed. ஆனா அந்த சமயத்துல நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வயோதிகம் காரணமாக அவருக்கு பகவான் சில ஏற்பாடுகளை செய்து பகவான் முன்னிலையில உடலை விடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தது. And Haridas, of course, he left his body in the midst of kirtan. When Chaitanya Mahaprabhu was having kirtan, they were surrounding Haridas. At that time, he could give up his body. நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எந்த தருணத்தில் உடலை விட்டார் என்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார், பக்தர்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தனர். அந்த சமயத்துல அவர் தனது உடலை விட்டார். So Haridas, he could give up his body by natural means, but Murari Gupta, he purchased a big knife, and he was planning to kill himself, to chop himself up with a big knife. ஆனா இங்க இயற்கையாக நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் உடலை விட்டார். ஆனா மாறாக முராரி குப்தர் தனது உடலை மாய்த்து கொள்வதற்காக ஒரு பெரிய கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக தன்னை கொல்லப்பட வேண்டும் என அவர் நினைத்திருந்தார். So Lord Chaitanya Mahaprabhu is omniscient, he knows everything, so he came to the home of Murari Gupta and he told Murari Gupta that you cannot do this, this is not proper. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வ வியாபி, அதனால வந்து அனைத்தையும் அறிந்தவர். முராரி குப்தரை அணுகி நீங்கள் இவ்வாறு செய்யக்கூடாது, இது முறையல்ல என குறிப்பிடுகிறார். And Murari Gupta pretended to be innocent. Oh, I don't know anything, I don't know what you're talking about. But then Chaitanya Mahaprabhu went and he found out that knife, he brought out the big knife, he said, I know what you're planning. He said, I'm taking this, give up this thought. அதனால வந்து நீங்க என்ன
என்ன சொல்றீங்கன்னு என்னால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என முராரி குப்தர் மழுப்பினார். உடனடியாக சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த பெரிய கத்தி எங்க வைக்கப்பட்டிருந்ததோ அந்த கத்தி இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு சென்று அதை எடுத்து இந்த மாதிரியான எண்ணத்தை எல்லாம் கைவிட வேண்டும் என கூறுகிறார். So this way Murari Gupta stayed to witness all the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, and after Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then Murari Gupta would regularly go to Jagannath Puri to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. இவ்வாறாக முராரி குப்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் குழந்தை பருவ லீலைகள் எல்லாம் அனைத்தையும் வந்து கண்டு கொண்டிருந்தார். சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசம் எடுத்த பிறகு அடிக்கடி அவரை சந்திப்பதற்காக ஜெகநாத் பூரிக்கும் செல்வார். And Lord Chaitanya always showed special affection for Murari Gupta. சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பொழுதும் முராரி குப்தரிடம் விசேஷ பாசத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பார். In Chaitanya Charitamrita it is described how all the devotees came from Mayapur to Puri, and they were all there to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. Murari Gupta would sit outside. He would not like to go in front of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He would sit outside. எவ்வாறு மாயாப்பூரிலிருந்து வருடா வருடம் ஜெகநாத் பூரிக்கு பக்தர்கள் குழு எல்லாம் சென்று கொண்டிருப்பார். அந்த குழுவில் இணைத்துக் கொண்ட முராரி குப்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காணும் பொழுது அவர் எப்பொழுதும் அந்த இல்லத்திற்கு வெளிப்புறத்துல தான் வந்து உட்காருவார், மகாபிரபுக்கு முன் வரமாட்டார். And Chaitanya Mahaprabhu would then have to ask, where is Murari Gupta? Where is he? And so then they would call out, and then Murari Gupta would be way outside at the back, and he would come forward very humbly. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வப்போது முராரி குப்தர் எங்கே என கூப்பிடும் பொழுது பிறகு பக்தர்கள் எல்லாம் அழைப்பார், எங்கேயாவது ஓரத்துல அமர்ந்து கொண்டிருப்பார், பிறகு பணிவாக மகாபிரபுவின் வருவார். He'd come forward with straw between his teeth and fall at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகும் பொழுது இந்த பல் இடுக்கல அவர் வந்து ஒரு இந்த புல்லை வைத்துக் கொண்டு பணிவாக அவர் முன் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்குவார். So he was very much loved by Chaitanya Mahaprabhu. His humility melted the heart of Lord Chaitanya. முராரி குப்தரின் பணிவானது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இதயத்தையே உருக வைத்தது. So we're all so much indebted to these wonderful devotees like Murari Gupta. அதனால நாமெல்லாம் இந்த மாதிரியான இந்த அற்புத பக்தர்கள் முராரி குப்தரை போன்றவர்களுக்கு நாம் ரொம்ப கடமைப்பட்டலாம். And only by their mercy we're able to know so much about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. அவர்களது கருணையினால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பெரும்பாலான லீலைகளை எல்லாம் நம்மால அறிய முடிகிறது. So I think this is just about all the pastimes of Murari Gupta I've covered. முராரி குப்தரின் இந்த லீலைகளை பற்றி இப்போது பார்த்தோம். Oh, one thing was when the Lord assumed the form of Varaha, at that time the Lord came to Murari and he told Murari, offer prayers. சைத்தன்ய மகாபிரபு வராக ரூபத்தை எடுத்த போது முராரி குப்தரிடம் ஏதாவது பிரார்த்தனை செய், ஏதாவது வந்து பாடல்களை உச்சரி என கேட்கிறார். Chaitanya Mahaprabhu is taken in the mood of Varaha, and Murari Gupta is asked to offer prayers. So Murari Gupta begins to speak words praising the Lord, how he comes in different incarnations and how he comes to please his devotees. அதனால இங்க வராக ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரார்த்தனை மூலமாக என்ன ஸ்லோகத்தின் மூலமாக புகழப்பட வேண்டும் என கேட்டபோது முராரி குப்தர் எவ்வாறு பகவான் பல அவதார ரூபத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார், பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காக வருகிறார் என்பதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Lord Varaha had appeared before in Navadvip in the Satya Yuga. He'd appeared there, Lord Varaha, to a Brahmana. There was one Brahmana who was very much desirous to see the Lord in his form as Varaha, and Lord Varaha appeared and satisfied his desire.
அதனால இங்க வராக தேவர் நவதீபத்துல சத்தியயுகத்துல மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு முன்னா வந்து தோன்றினார். அங்க ஒரு குறிப்பாக பிராமணரின் வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த பிராமணரையும் மகிழ்வித்தார் வராக. There's a temple of Gaudiya Math there, and they have the deity of Lord Varaha there in the temple over in Koladweep in Navadweep. நவதீபத்துல அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த கோலத்வீப்ல ஒரு அற்புதமான ஆலயமும் அமைத்திருக்கின்றனர். அங்கு பகவானின் வராக ரூபத்தை வந்து பிரதிஷ்டை செய்துள்ளனர். So that was in Satya Yuga, and then and now and here we see Lord Chaitanya Mahaprabhu also in the mood of Lord Varaha, and just 500 years ago in this Kali Yuga. அதனால இது சத்தியயுகத்தில் நடைபெற்ற லீலையாகும். கலியுகத்தில் 500 வருடத்திற்கு முன்பு மகாபிரபு தோன்றி இந்த வராக ரூபத்தையும் காண்பித்தார். And Murari was blessed to take part in that pastime, and see the Lord and to offer prayers to the Lord. அதனால முராரி குப்தர் மகாபிரபு இந்த வராக ரூபத்தை எடுத்த அந்த லீலையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டார், ஆசீர்வாதிக்கப்பட்டார், இந்த லீலையில் கலந்து கொண்டார். Offering prayers is one of the 9 kinds of devotional service, and we should all be ready to offer prayers at any moment. அதனால இந்த நவவித பக்தியில பிரார்த்தனை என்பது மிக முக்கிய அங்கத்தை வகிக்கிறது. எந்த நேரத்திலையும் நாம வந்து பிரார்த்தனையை வெளிப்படுத்த தயாராக இருக்க வேண்டும். When we come before the deities, at that time also, when we see the deity of the Lord, we want to be able to offer prayers. அதனால விக்கிரகத்தை அணுகும்போது, விக்கிரகத்திற்கு முன் நிற்கும் பொழுது உடனடியாக பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். And when the Lord comes in front of the devotee, then it's the duty of the devotee to offer prayers. பகவான் பக்தர்களுக்கு முன்ன வரும்பொழுது பக்தர்களுடைய பொறுப்பு கடமை என்பது பிரார்த்தனையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். So Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are full of so much nectar. Everywhere we can find wonderful nectar to chew. I'm simply giving some of the remnants of his pastimes. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலை எல்லாமே வந்து அமிர்தம், அற்புதமான அமிர்தம். அதனால சிலவற்றை நான் வந்து இதை வந்து வென்று கொண்டு சிலவற்றை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். So I'll stop, and if there's any questions. Yes. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. It's amazing nectarian pastimes that you shared with us. There are a few questions, Maharaj, your permission. You said Murari Gupta is unable to appreciate the form of Lord Ramchandra, whereas he was able to appreciate the form of Lord Chaitanya. How do we understand that? Did I say that? He was unable to appreciate. He was able to appreciate the form of. He was not able to appreciate the form of Krishna. He was fixed on the lotus feet of Lord Ramchandra. On the other hand, he was still able to appreciate Lord Chaitanya, and he was able to appreciate Lord Chaitanya's form. How do we understand that? Well, how to understand? It wasn't that he wasn't able to appreciate Lord Krishna, but he was attracted. His devotion was attracted to that particular form of Lord Ramachandra. அதனால இந்த கேள்வி என்னவென்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் இயற்கையாக ராமரிடத்துல விசுவாசம் கொண்டிருந்தார். ஆனா அவரது மனம் வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல ஈர்க்கப்படல. ஆனா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து பாராட்டி கொண்டிருந்தார். இதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்னவென்றால், அவர் ராமரிடத்துல மிகுந்த அன்பையும் பக்தியும் வைத்திருந்தார். ஆனா அதே சமயத்துல அவர்களின் நிலையையும் அவர் நன்கு உணர்ந்துதான் இருந்தார். Just as Hanuman knows Lord Vishnu, Lord Narayan, Krishna, they're the Supreme Lord, but he only wants to worship Lord Rama. He's attracted to that form of Sita and Rama. He's not attracted, he doesn't have the same feelings and devotion towards Krishna or towards the other forms of the Lord. ஹனுமனை பார்த்தோம் அப்படின்னா விஷ்ணு, நாராயணர், கிருஷ்ணர் இருக்கின்றனர் அல்லவா? அவங்களை நிலை அறிந்திருந்தாலும் ராமரிடத்துல வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த உணர்ச்சிகளை எல்லாம், அந்த பக்தி எல்லாம் பகவானின் மற்ற ரூபத்தின் மீது அவரால் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை. அதே போன்று everyone has their own Istadeva, alright? So Hanuman worships Sitaram. He cannot worship anybody else. His devotion is there for Lord Rama.
He doesn't feel quite the same devotion for the other forms of the Lord. He can respect them, but his devotion is, his feeling of love and mood of service is toward Lord Rama. எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இஷ்ட தேவர்கள் இருக்கின்றனர் அல்லவா? அதனால ஹனுமானுக்கு பார்த்தோம் என்றால் அவர் எப்பொழுதும் வந்து விரும்பி வழிபடக்கூடிய விக்கிரகம் சீதாராமன். சோ அதனால மற்றவர்களிடத்துல அவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா பக்தி என்று வரும்போது அது ராமர் இடத்துல தான் வெளிப்படுத்துகிறார். மற்ற ரூபத்துல அவருக்கு வந்து மரியாதையை வைத்திருக்கிறார். But still, you're asking why is he attracted to Chaitanya Mahaprabhu? Because Chaitanya Mahaprabhu is Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahiyanya. So how is it possible Murari Gupta can be devoted to Lord Chaitanya? நீங்க வந்து கேள்வி கேட்கலாம், அப்படி இருந்தும் முராரி குப்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் ஏன் வந்து ஈர்ப்பு கொண்டிருந்தார்? ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா ராதா கிருஷ்ணா நஹியன்யான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவ்வாறு அவர் மீது ஒரு விசேஷ ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது? It's very interesting that he had the opportunity from the very beginning of the Lord's appearance to observe the Lord's pastimes, and he was captivated, he was attracted by Chaitanya Mahaprabhu because he had witnessed all of these things. So he had a special affection for the Lord, that the Lord is here, we have to take advantage, and he took full opportunity to render service and to associate with Chaitanya Mahaprabhu. அதனால முராரி குப்தர் ஒரு அற்புத பக்தர். சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஆரம்ப கால லீலைகள் எல்லாம் முழுமையாக கண்டவர். சோ அதனால அந்த ஆரம்ப கால லீலைகள் எல்லாம் கண்டதுனால அந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டார். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு மீது அவருக்கு ஒரு ஈடுபாடு மிக அதிகமாக இருந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் இதன் மூலமாக. And the Lord has personally come. How can you refuse the opportunity to be there, to be with him, to take advantage of that association and to give personal service to the Lord? You cannot say, oh, I'm only going to worship Lord Rama, I have to worship. Chaitanya Mahaprabhu had also shown him that he's not different from Lord Rama. அதனால இங்க பகவானுடைய நேரடி சங்கம் கிடைக்கும் போது அதை எவ்வாறு வந்து கைவிட முடியும்? அதனால நான் ராமரை மட்டும்தான் வழிபடுவேன்னு சொல்ல முடியுமா என்றார். ஆனா இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் தான் ராமச்சந்திர பகவான் என்கிற விஷயத்தையும் முராரி குப்தரிடம் தெரிவிக்கிறார் அல்லவா? Yes, it's an interesting point that although his devotion is fully to Lord Rama, but he's also very devoted to Chaitanya Mahaprabhu. அதனால இது சுவாரஸ்யமான கருத்து தான். அதனால ராமரிடத்துல மிகுந்த பக்தியை கொண்டிருந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இடத்திலையும் அவர் மிகவும் வந்து கவரப்பட்டிருந்தார். And this is due to the personal dealings, because Chaitanya Mahaprabhu was very personal and he shared so many pastimes, so many incidents together. So naturally he would have a great bond of affection for Chaitanya Mahaprabhu. அதிலும் குறிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில அன்பு பரிமாற்றத்தை வெளிப்படுத்துவதில் வந்து கைதேர்ந்த வல்லுனர். சோ அதன் காரணமாக இந்த சங்கம் காரணமாக அவருக்கு நிறைய லீலைகளை கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடத்துல வந்து பகிர்ந்து கொண்டார் தனிப்பட்ட முறையில. There are few hands, I'll definitely put them, but in the same context, there is one pastimes of Lord Krishna in Dwaraka sent Garuda to bring Hanuman to see him. But when Hanuman came to know that Krishna is calling through Garuda, he did not come actually. Then Lord Krishna said, he go and tell Lord Ram is calling him. So then Krishna and Rukmini, they made up themselves decorated as a Sitaram. And then because they called Lord Rama is calling, Hanuman came and he said, you tried your best, but your show is not so good. You are not my Lord Ram, you are Krishna. So that he didn't want to go actually. He didn't go to see Krishna actually. Yeah. Yeah. Yes, correct. The mood of service is his mood is to serve Lord Rama. He only knows the Lord as Rama. He doesn't know him as Krishna, although he understands Krishna as the Supreme Lord, but his devotion is to Rama. He wants to be there with Lord Rama, at Lord Rama's feet, waiting for service. அதனால இங்க குறிப்பாக வந்து துவாரகையில ஹனுமன் மூலமாக கருடன் மூலமாக ஹனுமன்
அழைத்து வரப்பட வேண்டும் என கிருஷ்ணர் சொன்னபோது அந்த கோரிக்கையை வந்து அவர் ஏற்கவில்லை. மாறாக இந்த கிருஷ்ணர் ருக்மிணி எல்லாம் சீதாராமராக அவர்கள் வேடம் அணிந்து கொண்டு அழைக்கும் பொழுது கூட நீங்க என்னுடைய வழிபடக்கூடிய தெய்வம் இல்லை என்கிற விஷயத்தை வந்து அவர் அறிகிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதனால இங்க கிருஷ்ணரிடத்துல மிகுந்த மரியாதையை கொண்டிருக்கிறார் ஹனுமன். ஆனா அதே சமயத்துல அவரின் மனோபாவம் பக்தி என்பது ராமரிடத்துல முழுமையாக நிலைத்து இருக்கு. So, and Chaitanya Mahaprabhu glorifies this. He says this is wonderful that he's so chaste. His devotion is so fixed to his worshipful Lord. Chaitanya Mahaprabhu Murari Guptarin bhakti எந்த அளவிற்கு விசுவாசமாக இருக்கிறது, பக்தியில் நிலைத்திருக்கிறார் என்பதையும் அவர் பாராட்டுகிறார். It's not a fault, but it's an embellishment, it's an ornament of his great devotion. அதனால் இது அவரின் குறைபாடு இல்ல, மாறாக அவரின் பக்தியின் ஆபரணமாக அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். Yeah. Any other points? Yes, Maharaj. I think many questions are there. Sumitra Krishna Prabhu wants to speak, so I'll just put him in. Okay. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. This Nectarian lecture. So you mentioned that when the devotee is coming in front of the Lord, you must start rendering prayers. We have seen in the Bhagavatam and many Vedic literatures, great devotees like Kunti, even Lord Shiva, Brahma's prayer, they were able to compose immediate prayers when they were face to face with Lord. But unfortunately, many of us, we may not be very well versed in composing prayers like Kunti and other when we see the deities in the temple. Can we just chant Mahamantra or just remember those prayers rendered by Kunti Maharani or Ambarish Maharaj, Brahma, and meditate? There was some devotee asking in the Facebook. Yes, definitely. If we chant Hare Krishna, then all the prayers are there within the Mahamantra, all the Vedic knowledge is within the Mahamantra. கேள்வி என்னவென்றால், இப்போ வந்து பகவானுக்கு முன்னில வரும்பொழுது ஸ்லோகத்தெல்லாம் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல குந்தி தேவி, அம்பாரிஷ் மகாராஜ், பிரம்மா, சிவன் அவர்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஆனா நாம வந்து விக்கிரகத்திற்கு முன் வரும்பொழுது நம்மளால வந்து இது மாதிரியான பாடல்களை எல்லாம் உச்சரிக்க முடியாது. அப்ப மகாமந்திரம் உச்சரித்தால் போதுமானதா? அதற்கு மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்னவென்றால், இந்த மகாமந்திரத்துல எல்லா பாடல்களும் வேதசார ஞானமும் உள்ளடங்கி இருக்கு. And if we quote some lines spoken by other great devotees, then that is also very wonderful, very powerful. மற்ற பக்தர்கள் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த ஸ்லோகத்தின் வரிகளை உச்சரித்தோம் என்றாலும் அதுவும் மிகவும் அற்புதமானது. But as we progress in our Krishna consciousness, gradually, more and more, we can think how to offer a prayer, a suitable prayer to the Lord. அதனால இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல படிப்படியாக முன்னேறும் பொழுது தகுந்த பிரார்த்தனையை பகவானிடத்துல எவ்வாறு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்பதும் நமக்கு வெளிப்படும். Certainly, we're neophyte. Our prayers are not going to be like those of the great devotees. But what's important is our sincerity and the fact that we make the attempt. அதனால நமது இந்த பிரார்த்தனை பாடல்கள் எல்லாம் பெரிய பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனை பாடல்களாக இருக்காத பட்சத்திலையும் இங்க முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், உண்மையுடன் அதே சமயத்துல வந்து நாம பகவான் இடத்துல வந்து வழிபட வேண்டும். அந்த முயற்சி தான் இங்க கருத்தாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. Chaitanya Mahaprabhu declared that illiterate Brahmana who couldn't read the Bhagavad Gita, that he was actually the real reader of the Bhagavad Gita because of his sincere devotion. அதனால குறிப்பாக அந்த அறியாமையில் இருந்த அந்த ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத அந்த பிராமணர் பகவத்கீதையை படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்தான் வந்து உண்மையான விஷயத்தை அறிந்தவர். ஏன்னா வந்து அவர் உண்மையுடன் தீவிரத்துடன் குருவின் ஆணையை கடைபிடித்தார் என மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். So Krishna knows the heart of everyone. He understands our sincerity, and when he sees our sincere efforts, then he can also inspire us to speak proper words glorifying the Lord. அதனால கிருஷ்ணர் நமது இதயத்தை நன்கு அறிந்தவர். அதனால நாம முயற்சி செய்யும் பட்சத்துல அவர் எவ்வாறு அவரை வழிபட வேண்டும் என்பதற்கு அதற்கு உண்டான உற்சாகத்தையும் பகவானே நமக்கு கொடுக்கிறார். We know
Prahlad Maharaj was inspired by the touch of the hand, the lotus hand of Lord Nrsingadev on his head, inspired him to speak nice prayers. அதனால இங்க நரசிம்மரின் திருக்கரங்கள் பிரகலாதன் மீது பட்டபோது அதன் மூலமாக அவருக்கு உற்சாகம் கிடைத்து அற்புதமான பாடல்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறார். And Dhruva Maharaj was touched by the conch shell of the Lord on his head. பிறகு துருவ மகாராஜர் இடத்துல பகவானுடைய சங்கு அவர் தலை மீது வைக்கப்பட்டது. பிறகு அவரால் பாடல்களை வெளிப்படுத்த முடிந்தது. So maybe we can also pray that the Lord will put some good thing into our brain, give us the intelligence to offer suitable words glorifying the Lord. அதனால நாம பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்து அவரும் ஏதாவது ஒரு உபகரணத்தை நமது தலை மீது வைத்தார் என்றால் நமது மூளைக்குள் அது ஏதாவது சென்று அந்த புத்தி கூர்மை காரணமாக நம்மாலும் சிறந்த பாடல்களை பகவான் இடத்துல வெளிப்படுத்த இயலும். Devotional service is an ongoing process. We can never think we're perfect and now we're qualified. We always want to do better. அதனால இந்த பக்தி தொண்டு என்பது தொடர்ச்சியாக செய்யப்படுவது. யாரும் இங்க பூர்ணத்துவமான நிலையில இல்லை என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம தகுதியும் இல்லை, ஆனா அதே சமயத்துல இன்னைக்கு செய்யறதை விட நாளைக்கு சிறப்பான முறையில செய்ய வேண்டும் என்கிற மனோபாவத்தை வளர்க்க வேண்டும். So practice makes perfection. We keep trying more and more, and gradually we hope we can improve. அதனால பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக பூரணத்துவம் அடையலாம். அதே சமயத்துல முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் நிச்சயம் இதில் வெற்றி காணலாம். Hare Krishna. Gopinath Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam Prabhu. Please accept my humble obeisance, Maharaj. Could be a silly question, Prabhu. I do not know. Actually, in our Puranas it is said that Hanuman is a Chiranjeevi. Then you said, Prabhu, Murari Gupta is avatar of Hanuman. How to understand? Oh, you're saying because Hanuman is Chiranjeev, so how to understand that he could come as Murari Gupta? Well, yes. He can expand himself, right? These great personalities like Hanuman, like that, they can expand, they can appear. Murari Gupta, Lord Chaitanya Mahaprabhu said he is Hanuman, but doesn't mean he's directly Hanuman, but he's like the expansion of Hanuman, or his mood is like that of Hanuman. கேள்வி என்னவென்றால், நான் அறிந்திருக்கிற புராணங்கள்ல ஹனுமன் ஒரு சிரஞ்சீவி. அப்படி இருக்கும்போது அவர் முராரி குப்தராக எப்படி வந்திருக்கிறார், எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்றால், ஹனுமன் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில முராரி குப்தராக வருகிறார். தனது விரிவங்கம் மூலமாகவும் அவர் அந்த பக்தியின் மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். So the mood of the great devotee is there. Not that he's directly that devotee, but he's like in that mood of that devotee, of the devotion of Hanuman. அதனால இங்க ஹனுமனுடைய விரிவங்கமாக வருகிறார், அந்த மனோபாவத்தை இங்க வெளிப்படுத்துகிறார். அவர் சாக்ஷாத் என்று சொல்வதை விட விரிவங்கமாக கருதப்படுகிறார். And we could also think Hanuman also desires to come in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So he comes in the form of Murari Gupta to see the Lord in his most wonderful, merciful pastimes. அதனால முராரி குப்தரன் சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என விருப்பப்படுகிறார். அதன் காரணமாக அவர் முராரி குப்தராக பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார். Although Hanuman's not attracted to Radha and Krishna and service to Krishna, maybe he is attracted to Lord Chaitanya Mahaprabhu because his pastimes are so wonderful and so magnanimous that even Hanuman also comes. அதனால ஹனுமன் ராதாகிருஷ்ணரின் சேவையில அவருக்கு மிகுந்த விருப்பம் எல்லாம் அவர் கொண்டிருக்காத காரணத்தினாலும் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் பங்கெடுத்துக் கொள்கிறார் என்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் அற்புதமானது, மிகவும் தாராள மனப்பான்மை கொண்டது. Hare Krishna. Maharaj, when you said about Krishna not being able to understand the whereabouts of Aniruddha, we were just going through in Chennai our Brahma Vimohan Leela. Immediately when Krishna came to know in a fraction of seconds, he could have it's the mystery of it's the pastimes of Brahma, and then he handled the whole pastimes for a year or so.
But here we understand Krishna did not understand that Aniruddha has been carried by so-and-so, and then Narada had to come and reveal to him. How to understand this? Well, it's not that Krishna needs to reveal everything to everyone, but he likes to give these devotees like Narada Muni, he likes to give them a chance to come there, to come there and bring the news of what's happening. Yeah. Lord Krishna, of course, he would know, he knows everything, but he waits for these things to come together. He waits for the situation to arise, that the devotees coming. Not that Lord Krishna is taking advantage of his position as the Supreme Lord, that he knows everything, so he comes there, come on, I know you've got my son there. No, he waits for Narada Muni to come, to reveal it, to tell everyone, oh, Narada Muni's come, he's telling us, oh, okay, then we have to do something. Now it's time to do something. So, Krishna likes to give devotees a chance to do service. கிருஷ்ணர் அறியவில்லை. நாரதர் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் பிரம்ம விமோகன லீலையில் பார்த்தோம் என்றால் பிரம்மா இந்த திருடி போன விஷயத்தை எல்லாம் கிருஷ்ணர் அறிந்து கொள்கிறார். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில் என்றால் கிருஷ்ணர் அனைத்தையும் அறிந்தவர். ஆனால் அதே சமயத்துல தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதனால எல்லாம் எனக்கு தெரியும்னு வெளிப்படுத்துவதை விட இந்த ஒரு வாய்ப்பை பக்தர்களிடத்துல கொடுத்து நாரதரையும் அங்கு வரவழைத்து அவன் மூலமாக விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு எல்லா விஷயமும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். It adds more to the drama, to the leela. If Krishna is playing the Supreme Lord, I know this, I know everything, then, nobody will go and fight. No, there will be no enthusiasm for battle. They'll say, let Krishna go and do it, he's the Supreme Lord, he can do it all himself. But Narada Muni comes there and he tells them, and then okay, everybody gets enthusiastic, a big battle, and they get the army together and they can all go and have a wonderful battle. So it encourages the leela, the whole leela, Krishna's pastimes that can all take place, make it more relishable, more enjoyable. Yeah. Maharaj, with regard to Murari Gupta, if I have understood your class properly, you said he is Hanuman at the same time, or expansions of Hanuman, at the same time he is expansion of Garuda. So simultaneously, both at the same time, Maharaj? Well, he told Lord Chaitanya Mahaprabhu that I am Garuda in order to facilitate the pastime of Lord Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu லீலையில இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையை வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த ஒரு ஏற்பாடுகளை முராரி குப்தர் செய்கிறார். But I could not say that he's also Garuda, no. But just for that one particular pastime. ஆனால் அவர் கருடன் என நான் குறிப்பிடவில்லை. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையில் அவ்வாறு அவர் அந்த ஏற்பாடை செய்கிறார். Because the Lord wanted his Garuda. Where's Garuda? I want to... So Murari Gupta said, I'm Garuda, come on my back, climb on my back. So to facilitate Lord Chaitanya's pastimes, Murari took that position of Garuda, but not that he is an incarnation of Garuda. சில வசதிகளை செய்து கொடுப்பதற்காக முராரி குப்தர் கருடனாக தன்னை பாவித்துக் கொள்கிறார். ஆனா அதே சமயத்துல அவர் கருடன் அல்ல. You mentioned about an amazing quality of Murari Gupta of being
chaste towards Lord Ramachandra's form. So for the followers of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, is it that if you are chaste to the holy name, that will serve all its purpose? Can you say like that? Yes, well, certainly, chaste to the holy name. That's very good. Not only the holy name, right? We want to serve the holy name. So, கேள்வி என்னவென்றால் எவ்வாறு முராரி குப்தர் ராமரிடத்தில் விசுவாசம் கொண்டிருந்தார், அதே போல மகாபிரபுவின் அடிச்சோடுகளை பின்பற்றுபவர்கள் இந்த புனித நாமத்தில் விசுவாசம் பூர்ணமாக கொண்டிருந்தால் போதும். அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், புனித நாமத்தில் முழுமையான விசுவாசம் கொண்டிருப்பது நல்லதுதான், ஆனால் அதே சமயத்தில் புனித நாமத்தின் சேவகனாகவும் நாம் இருக்க வேண்டும். Chaitanya Mahaprabhu encourages not only the chanting of the holy name, but he says also worship Krishna, read the books about Krishna, he said, tell everybody about Krishna. அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு புனித நாமத்தை மட்டும் உச்சரிக்க வேண்டும்னு சொல்லல, கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும், கிருஷ்ணரின் கிரந்தங்கள் பகவத்கீதா பாகவதத்தெல்லாம் படிக்க வேண்டும். Haridas Thakur, he was chanting the holy name, but that was his main service, just chanting the holy name. Namacharya Srila Haridas Thakur பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார், அவரின் சேவை நாமத்தை உச்சரிப்பது. But it's different for different devotees. ஆனா இது பலவித பக்தர்களுக்கும் இது மாறுபடுகிறது. Chaitanya Mahaprabhu understood different devotees. So he would tell one devotee, your duty is to serve the deity, and he would tell someone else, your duty is to go and work as a doctor. And then the other brother, he was told that you travel with the devotees and go for preaching. Chaitanya Mahaprabhu பலவித பக்தர்களுக்கு பலவித உபதேசங்களை கொடுக்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும் என குறிப்பிடுகிறார். ஒரு சில பக்தர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என சொல்கிறார். ஒரு சில பக்தர்களுக்கு நீங்க மருத்துவராக செயல்பட வேண்டும் என குறிப்பிடுகிறார். So you say faith to the holy name, just going to chant the holy name, or are you going to preach the glories of the holy name? So அதனால புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது, அதே சமயத்துல புனித நாமத்தின் மகிமையை பரப்புவது. That's also service to the holy name. இதுவும் புனித நாமத்திற்கு செய்யப்படும் சேவையாகும். So, can be understood in different ways. As we feel inspired to take up the mission of Chaitanya Mahaprabhu, we can do it in many different ways. அதனால புரிந்து கொள்ளலாம் பல விதத்துல, குறிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இறைத்தூது பணியில இதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு பல விதத்துல இதை பல வழிகளில் வெளிப்படுத்தலாம். Srila Prabhupada, he was inspired to preach all over the world. Other people, they're more inspired to just be in Vrindavan and chant the holy name. Srila Prabhupada வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என அவருக்கு உற்சாகம் கிடைத்தது. சில பக்தர்களும் விருந்தாவனத்திலிருந்து நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தால் போதுமானது என்கிற உற்சாகத்தை பெற்றனர். Does not mean one person is better than another or more powerful, more advanced than another. What's important is our devotion for Krishna. அதனால ஒரு நபர் மற்ற நபரை விட சிறந்தவர் என்று சொல்லப்படவில்லை. அதனால முக்கியமான விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணருக்கு நாம வெளிப்படுத்தக்கூடிய பக்தி தொண்டு மனோபாவம் தான். Okay. Any other question there? Yes, Maharaj, one second. Rooparani Mataji, Rooparani Revati Mataji. Please unmute yourself. You raised your hand. Raj, one devotee raised hand, but she's not speaking. In the meantime, now Lord Shiva. Yeah, Rooparani Mataji, carry on. Yes. Hare Krishna Prabhuji. Sorry, I couldn't unmute myself. Hare Krishna Maharaj. Nams, please accept my respectful obeisances to you, Maharaj. Thank you for the wonderful class. My question is, when Murari Gupta was paying obeisances to the Lord, he was holding a straw grass between his teeth. Why Maharaj? And one more question, is there any difference between expansion and incarnation? Yes, holding straw between the teeth, that's a sign of humility.
generally we take the straw between, we saw Rupa and Sanatana. Rupa Goswami, when he came before Lord Chaitanya Mahaprabhu, also came with straw between the teeth. When Lord Chaitanya came to Ramakeli, both the brothers, Rupa and Sanatana, they put straw between their teeth and they fell at the feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, indicating lower than the straw in the street, a sign of humility. So இங்க கேள்வி என்னவென்றால் முராரி குப்தர் சைத்தன்யா மகாபிரபுவிற்கு வரும்பொழுது பல்லுல அவர் புல்லை வைத்து கொண்டு வந்தார். ஸோ இது எதை குறிக்கிறது? இதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில் இது பணிவை குறிக்கிறது. எவ்வாறு ராமகேலியில சைத்தன்யா மகாபிரபுவை சந்திப்பதற்கு ரூப சனாதன கோஸ்வாமி வந்திருந்த போது பல்லுக்கு இடையே அவர்கள் புல்லை வைத்துக் கொண்டு பணிவினை வெளிப்படுத்தினார். அதனால் இது பணிவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய செயலாகும். And then the second question, is there any difference between expansion and incarnation? I've never been very clear about that myself, to tell you the truth. குறிப்பா இரண்டாவது கேள்வி கேட்டீர்கள் என்றால் பகவானுடைய விரிவங்கத்திற்கும் அவதாரத்திற்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா என்பது கேள்வி. ஆனா உண்மையில சொல்ல போனோம் வேண்டுமானால் இதுல நான் ரொம்ப ஒரு தெளிவான நிலையை எடுத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. Maybe Banu Swami can enlighten us more on this. இதுல திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் இதுல நமக்கு எழுச்சி ஞானத்தை கொடுக்கையில். But generally avatar means one who comes down, right? Come from the spiritual world. பொதுவா அவதாரம் என்றால் ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து அப்படியே கீழ் வருபவர் தான் அவதாரம். Maharaj, Lord Shiva being the topmost Vaishnava, Vaishnavana Nita Shambhu, and he's fighting over with the Lord himself on the case of this particular pastimes, does not seem to appreciate his glory as a Param Vaishnava, and that too in the outside world. How to explain this? Because Shiva is fighting with Lord. Yes, well, Lord Shiva had given a promise to his devotee Bana that he would help him to defend his kingdom, that if anybody came to attack. So he was obliged to fight on behalf of Banasura. But he regrets. We see in Brihad Bhagavad-amrita, when Narada Muni is looking for the greatest person who's the object of the greatest mercy of Krishna, at one point he comes to Lord Shiva and said, you got the greatest mercy. And he said, you were even able to fight with Krishna. And Lord Shiva said, that was my ignorance. That was my ignorance that I fought with Krishna. It's not my greatness. இந்த கேள்வி என்னவென்றால் சிவபெருமான் கிருஷ்ணருக்கு எதிராக போரிடுகிறார். ஆனால் அவர் ஒரு பரம வைஷ்ணவர். ஆனால் வெளி உலகத்திற்கு இதை எவ்வாறு நாம் விளக்குவது? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் என்றால் சிவபெருமான் பனாசுரனுக்கு ஒரு வரத்தை கொடுத்திருந்தார். நான் உனது ராஜ்யத்தை காப்பேன், அதனால யாராவது தாக்க வந்தார்கள் என்றால் உனது சார்பாக போரிடுவேன் என கூறினார். அதன் காரணமாக அவர் கிருஷ்ணர் எதிர்த்து போரிட்டார். அதே சமயத்துல பிருகத் பகவதாமிருத்தத்துல நாரதர் யார் கிருஷ்ணரின் கருணைக்கு பாத்திரமானார் என்பதை பல இடத்துல போய் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது சிவபெருமானையும் அணுகி நீங்கள் அந்த கருணைக்கு பாத்திரமானீர், கிருஷ்ணரை நேரில் பார்த்து சண்டை போட்டீர் என சொன்ன போது சிவபெருமான் இது எனது அறியாமையை வெளிப்படுத்தக்கூடியது என கூறுகிறார். So we see finally Lord Shiva offers prayers to Lord Krishna and he gets forgiveness, he understands. He was covered by Yoga Maya, we could say. The Yoga Maya, under the influence of Yoga Maya, Lord Shiva initially is fighting with Krishna, but finally, he submits to Krishna and recognizes Krishna's superiority. அதனால பிறகு சிவபெருமான் கிருஷ்ணரிடத்துல அவர் பிரார்த்தனையை தெரிவிக்கிறார், மன்னிப்பு கேட்கிறார். யோக மாயையின் காரணமாக அவர் இவ்வாறு போரில் ஈடுபடுகிறார். பிறகு தனது நிலையையும் அவர் சரி செய்து கொள்கிறார். So Lord Krishna enjoys these leelas. He enjoys these. It's all for his pleasure, it's all his pastimes. அதனால இங்க கிருஷ்ணர் தனது லீலையில் அனுபவிப்பதற்காக சிவபெருமானும் பங்கெடுத்து கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்விக்கிறார். Okay. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, we would love to know the verse that you talked about, Sudama
like Murari Gupta was about very fond of Srimad Bhagavatam verses, and you said he was very, very attracted to a particular verse with regard to Sudama's pastimes. Yes. So we will humbly request you to share that particular verse where Prabhupada puts also very nicely explained, Maharaj. Yeah, well, that's in the 10th canto, 81st chapter. Yeah. And it's verse number 15. சுதாம விப்ரருடைய ஸ்லோகத்தை பற்றி குறிப்பிடுக. ஏன்னா முராரி குப்தருக்கு பாகவதத்துல ஸ்லோகம் மீது பிரியம் கொண்டிருக்கார். அது எந்த ஸ்லோகம்னு கேட்டபோது மகாராஜ் கூறியது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம் 81வது அத்தியாயம் 50வது ஸ்லோகம். And verse number 16 is also very, very beautiful, and it's also included in Chaitanya Charitamrita. So அந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கக்கூடிய 16வது ஸ்லோகம் முக்கியமானது. இந்த ஸ்லோக சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலையும் உள்ளடங்கி இருக்கு. Maharaj, you said 15 and 16, 15 and 16, is it? Yeah. Okay. 15, 16 ரெண்டு ஸ்லோகம். Maharaj, we are extremely grateful to the Chennai Yatra. Is extremely grateful for an amazing class. It's just not the Zoom. People are watching on the YouTube also. And we are very, very, it's just an amazing class. Thank you for the nectar, Maharaj. It is just now, we see that the age does not, the more one becomes easier, depending on one's advanced, he's able to pour so much mercy and nectar to the desired devotees. We offer our prostitute obeisance with your lotus feet, and we would beg you to give us more and more of your association. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Jai. His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narasingha Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande Hari Bol. Hari Bol.